Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi students, good morning. Welcome to the online class of mathematics, that is coordinate geometry. So in the last classes we have discussed about the points and some of the basic concepts which are useful in that problems while solving with respect to the points. So now today we are going to solve the problems on the formulae where you have derived, that is it may be distance formulae, so it may be section formulae, that is internal division formula, external division formula, as well as midpoint formula, and also we have know the formula to find the centroid of a triangle and the problems based on that formula, and also we have solved the problems on the definition of the locus of a point. So today we are going to solve the problems which are based on the previous, that is the starting formulae, where we have already written. Here some of the simple note on the points, that is if 2 points have the same, if 2 points have the same, that is if 2 points have the same x coordinates. X coordinates means here we can use, if you know this concept, we can directly use the formula. If 2 points have the same x coordinates, then the distance between them, is given by x coordinates same idre. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಸಪೋಸ್ 2 ಪಾಯಿಂಟಿನ x ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸಪೋಸ್ ಯು ಟೇಕ್ 2,3, 2,1 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ಟೇಕ್ 2,1 ಅಂಡ್ ಯು ಟೇಕ್ 2,3. 2,3 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ 2,3. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ 2,1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2,3 ಇದೆ ನೋಡಿ, x ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. When the x coordinates are same, when we join, ಇದು with respect to line ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ x coordinates ಗಳು ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ, then the distance between them, it is given by the y coordinates. The difference in the y coordinates gives the distance between such type of points. ಈಗ ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, 2 ಅಥವಾ 3 more than 2 points, if they have the same x coordinates, then the line joining those points, that the line, it will be parallel to y axis. ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ? ಇದು y axis ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ we know that without points we can't study about the straight lines. ಹಾಗಾಗಿ with respect to straight line also, if 2 or more points have the same x coordinates, then the line joining such points, that the line, it will be parallel to y axis. ಅವಾಗ ಅದು y axis ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, and the distance between those 2 points is given by the difference in the y coordinates. That is, since distance is always positive, we write the modulus symbol, that is modulus of y2 minus y1
or the absolute value ಅಂತಾನೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. It is y1 minus y2 ಅಂತ ನಾವು ತಗೋಬಹುದು ಅಥವಾ y1 minus y2 ಅಂತ ನಾವು ತಗೋಬಹುದು. Similarly, if two points have the same y coordinates, y coordinates ಗಳು ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ, so then the distance between such points is given by the modulus of x coordinates ಮೂಲಕ ಅದರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. We may take x1 minus x2 ಅಂತ ನಾವು ತಗೋಬಹುದು ಅಥವಾ x1 minus x2 ಅಂತ ನಾವು ತಗೋಬಹುದು or x2 minus x1 ಅಂತ ನಾವು ತಗೋಬಹುದು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದು ತೋರಿಸೋದಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಸೊ y coordinates ಗಳು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. You take 2, 3 ಅಂದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ 2, 3. Suppose you take negative value, that is 2, minus 3 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Then 5, minus 3 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ 5 units minus 3, y ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ಸೊ 5, minus 3 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬರುತ್ತದೆ 5, minus 3. This is 2, minus 3 and this is 5, minus 3. ನೋಡಿ ಈ ತರ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಅದು ಯಾವ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು x axis. So with respect to distance, if two points have the same y coordinates, then the distance between those 2 points, so it is given by the difference in the x coordinate. You take the absolute value because the distance is always positive. So now with respect to straight line, so here if 2 or more points have the same y coordinates, then the line joining such points, so it will be parallel to x axis. ಅವಾಗ ಅದು x axis ಗೆ parallel ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. So that is with respect to points. So distance ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು and with respect to straight line, so ನಾವು ಅದು ಯಾವ axis ಗೆ parallel ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. So now here we are going to solve some of the problems based on this concept. That is, one example is the distance between the points 5, 3. So the distance between the points, that is the first point is between the points 5, 3 and another point is minus 3, 3. So now you check whether x coordinates are same or y coordinates are same. Here in both the points y coordinates are same here, and hence the distance between them, it is given by, that is the formula, that is modulus of the difference in the x coordinates, that is 5 plus 3, it is nothing but 8. So modulus of 8 is nothing but 8 itself. So that is the distance between the 2 points which are having the same y coordinates. So similarly, the distance between the points which are having the same x coordinates, between the points so which are having the same x coordinates, you take 1, minus 5 and 1, 8.
So is. Since the x coordinates are same, the distance it is given by the difference in the y coordinates, that is modulus of minus 5 comma minus 5 minus 8, it is equal to minus 13, that is equal to plus 13. Modulus of minus 13, it becomes plus 13. So these are the two problems, so where we can directly find the distance, so which are having either x coordinates are same or the y coordinates are same. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು then there are many varieties of problems here. So that is you know to apply the distance formula. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ತರದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದನ್ನ ಸೊ ನಾವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ನಾವು ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳ ನಡುವೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನಮಗೆ ಈ y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅನ್ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಇಫ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಒಂದು 2, a ಇನ್ನೊಂದು -1, 1 ಈಸ್ √13, then find a. Then we have to find the value of a. ನೋಡಿ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡೇಟಾನ ನಾವು ಸೊ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಸೈಡ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿಲೇ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡೇಟಾನ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಫಿಗರ್ ಮೂಲಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಯು ಟೇಕ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಸ್ a whose coordinates are 2, 8 and the second point as b, you take it as -1, 1. ಈಗ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಡೇಟಾ ಪ್ರಕಾರ, ಗಿವನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳ ನಡುವೆ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ a and b is √13 ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2-3 ಸಲ ಓದಬೇಕು, ಒಂದೇ ಸಲ ಓದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ. we have to read 2 or more times and we have to express it so in the form of the figure. ಸೊ ಈಗ AB ನೋಡಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ AB ನಮಗೆ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್, ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ AB ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು √13 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 13 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳ ನಡುವೆ ಎಡಗಡೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿರೋ ಪರ್ಪಸ್ಸೇ ರೂಟ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಹಾಕಿದ್ರೆ x2 - x1 2 minus into minus plus 1 whole square plus y2 minus y1 a minus 1 whole square, it is equal to 13. Now 2 plus 1 3 square ಅಂದ್ರೆ 9. ಅದನ್ನ ಎಡಗಡೆ ಬಲಗಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. Therefore a minus 1 whole square equal to 13 minus 9 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 13 ಅಲ್ಲಿ 9 ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಿಗೆ 4 ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ a minus 1 whole square it is equal to 4. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ 4 ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ.
ಹಾಗಾಗಿ 4 it can be written as 2 square. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದು -3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂದ್ರು ನಾನು +9 ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ರೂ 9 ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ a - 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು +or -2 ಸೊ ಅಂದ್ರೆ a - 1 ಅಂತ ನಾನು ತಗೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ a - 1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು +or -√2² ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಪ್ಲಸ್ ತಗೊಂಡು a ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೈನಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು a ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ a - 1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು +2 or a - 1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು -2. ಒಂದ್ಸಲ ಪ್ಲಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮೈನಸ್ ತಗೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯಿರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ a ಈಕ್ವಲ್ ಟು +3 and a ಈಕ್ವಲ್ ಟು -2 + 1 ಅಂದ್ರೆ -1, that is a ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1. So these are the two values of a. So that is where we are going to get. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ತಗೊಂಡಾಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. therefore a - 1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2, a ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡಿ, ನಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಂಗೇನೆ ನಾನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿದ್ರೆ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಗೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರೀಬೇಕು ನಾವು? ಅವಾಗ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಗೆಟ್ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ a. ಸೊ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ರೆ ಆ ತರ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Next question. Let us move for the next question. I hope you are all following this unit. So that is about the coordinate geometry. So you have to work repeatedly to become perfect. So now perfect aagಬೇಕಾದ್ರೆ we have to solve maximum number of problems, not minimum. We have to solve maximum number of problems by ourselves. Then only we get all the ideas about how to solve the given problem. Next question is here. We have to find a point on. We have to find a point. We have to find the point on the y-axis. So y-axis ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, which is equidistant from the 2 points 6, 11 and 4, -3. So we have to find a point on, that is the y-axis. So y-axis ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು, such that ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಿಂದ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ y-axis ನ ಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ, so let P equal to, we know that on the y-axis x co-ordinate value ಎಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕು? ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ 0 ತಗೋಬೇಕು. So 0, y, let be any point on y-axis, y-axis. ಈಗ ಟೇಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ a ತಗೊಳ್ಳಿ, 6, 11 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ b ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, 4, -3.
ಈಗ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡೇಟಾನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಇದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಸಚ್ ದಟ್ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಇಂದ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಗಿವನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ದಟ್ ಪಿ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಬಿ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದನೂ ಅಷ್ಟೇ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನಾವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಪಿ ಮತ್ತೆ ಎ ನಡುವೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿ 0 - 6 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ನಡುವೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ y - 11 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ರೂಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮುಂಚೆನೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ದ ಪರ್ಪಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ರೂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಹಾಗಾಗಿ ರೂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಪಿ ಮತ್ತೆ ಬಿ ನಡುವೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. 0 - 4 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ y ಮೈನಸ್, ಯಾವಾಗಲೂ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡನೇದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಅದಿಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಲೂ x2 - x1 ಮೈನಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮುಂಚೆನೆ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟಿನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ನನಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. 0 - 6 ಅಂದ್ರೆ -6 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 36 ಆಗುತ್ತದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಬರೀರಿ, a - b ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಕಬೇಕು. a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್, ಸೊ 11 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 121 ಪ್ಲಸ್ -2ab 11 2s are 22y ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ -4 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 16. ಇಲ್ಲೂ ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, a + b ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2ab 2 × 3 ಅಂದ್ರೆ 6y ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಆ ಕಡೆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. 121 ಪ್ಲಸ್ 36 ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 157. ಇಲ್ಲಿ 16 ಪ್ಲಸ್ 9 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 25. ಅದನ್ನ ಎಡಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬನ್ನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ 157. 16 ಪ್ಲಸ್ 9 ಅಂದ್ರೆ 25. ಎಡಗಡೆ ತಗೊಂಡೋದ್ರೆ -25 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇಲ್ಲಿ y ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಇದು 6y. ಇಲ್ಲಿರೋ y ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಬಲಗಡೆ ತನ್ನಿ, ಅದು ಪ್ಲಸ್ 22y ಆಯ್ತು. 157 ಅಲ್ಲಿ 25 ಹೋದ್ರೆ ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೋಡಿ, 2 132 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 28y. ಸೊ 7 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತಾ ನೋಡಿ. 7 4s 7 1s 7, 5 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು 7 ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ, 4 ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 4 ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 4 7s, then 4 3s are 12, 4 3s are 12. Therefore y equal to 33 divided by 7. So here the value of y is nothing but 32 divided by 7. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ, y ಆಕ್ಸಿಸ್ ನ ಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ therefore the point on the y axis is ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ 0, y ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ನನಗೆ 33 divided by 7. ಇದನ್ನ
ಇನ್ನೇನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೋದೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಹೀಗೇನೆ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಇಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಚ್ ಲೈಸ್ ಆನ್ ದ y axis. ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಗಿವನ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ನಮಗೆ y axis ನ ಮೇಲೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ನಾವು Now let us switch on for the next problem, that is another same ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೈ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಬಟ್ we have to find the value of k if the distance between the points, if the distance between the points 10, 8 and k, 2 is 10 units. ಸೊ ಸೇಮ್ ಮೊದಲನೇ ಲೆಕ್ಕ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ತರನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. We have to find the value of k if the distance between the given two points is 10 units. ಸೊ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಮಾಡೋಣ. ಟೇಕ್, ಅವರು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯು ಟೇಕ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಸ್ a 10, 8 and ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ b ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ದಟ್ ಈಸ್ k, 2. ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಓದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ನಡುವೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ a and b ಅಂದ್ರೆ ab. ಸೊ ಗಿವನ್ ದಟ್ a ಮತ್ತೆ b ನಡುವೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನನಗೆ 10 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ab ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 100. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ರೂಟ್ ಬರೆಯೋದು ತಪ್ಪುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಈ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳ ನಡುವೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ರೂಟ್ ಬರೀಬಾರ್ದು. 10 - k x ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100. ದಟ್ ಈಸ್ 10 - k ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನೋಡೋಣ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೇನಾದ್ರು ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ. ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100. 8 - 2 ಅಂದ್ರೆ 36 ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾರಿ, 8 - 2 ಅಂದ್ರೆ 6 ಆಗುತ್ತೆ. 6 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 36, ಅದು ಬಲಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ -36. 100 ಅಲ್ಲಿ 36 ಹೋದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ 64 ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ 64. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 64 ಅನ್ನ it is a perfect square, you take it as 8 square. Therefore 10 - k it is equal to +or-8. ಸೊ ಈಗ ಒಂದ್ಸಲ ಪ್ಲಸ್ ತಗೊಂಡು k ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮೈನಸ್ ತಗೊಂಡು k ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಪ್ಲಸ್ ತಗೊಂಡು k ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು. So
ಪ್ಲಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಟೆನ್ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ 8, ಇನ್ನೊಂದು 10 minus k equal to minus 8. ಸೊ ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬನ್ನಿ. 10 minus 8 ಅಂದ್ರೆ 2 ಆಗುತ್ತೆ. 2 equal to k, that is k equal to 2. And ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತನ್ನಿ. 10 plus 8 equal to k, or k equal to 18. So these are the two values of k for the given condition for the points. So that is the problem. So now let us consider now you take that is another problem. We shall solve the next problem. That is, if the extremities of a diameter of a circle, it's ಸ್ವಲ್ಪ midpoint formula ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು. If the extremities ಅಂದ್ರೆ ends ಅಂತ ಅರ್ಥ. If the extremities of a diameter of a circle of radius unity means 1 unit ಅಂತ ಅರ್ಥ, or 1, a and 1, 0, then find a. Then we have to find the value of a. Question ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. If the ends of the extremities means ends of the diameter, circle ಇದೆ ಇದು. diameter ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕದು. ಸೊ ends ಅಂದ್ರೆ extremities, ends ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. 1, a ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, b is 1, 0 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, and the radius is 1 unit ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. This is the center, radius 1 unit, ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರು 1 unit ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ ಫಿಗರ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಮಗಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿ ಸಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 1 ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ, ಎ ಸಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 1 ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಬಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅವಾಗ 2 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ನಾವೀಗ ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಾವು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಟೇಕ್ a as 1, a and the second end point as b 1, 0. So circle in a radius r equal to 1 unit ಇರೋದ್ರಿಂದ, so therefore 2r ಅಂದ್ರೆ diameter equal to 2r equal to 2. 2 into r value 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ equal to 2, which is nothing but AB distance. So AB equal to 2. So therefore, given condition becomes, therefore, given that AB equal to 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Square both side ಮಾಡಿದ್ರೆ we get AB whole square equal to 4. Similarly, you apply the distance formula between the points. ಈ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ನಡುವೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ x ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. therefore the distance between the y coordinates
ಮೂಲಕ ನನಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ therefore the distance between, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೋಬಹುದು ನೋಡಿ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ. a minus 0, 1 minus 1 0 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. a minus 0 square, it is equal to 4. Therefore a square equal to 4, a equal to plus or minus 2. So a equal to ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? plus or minus 2. So here x coordinates are same. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದೊಂದ್ ಕಡೆ ನಮಗೆ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. when the x coordinates of 2 points are same, then the distance between them is given by the y coordinates. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ we get a equal to plus or minus 2 ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. Now you come for question number 5 here now. If the point x comma y is equidistant from the 2 points minus 1 comma 3 and 7 comma minus 3, then prove that, then we have to prove that x minus y equal to 4. This is nothing but ಲೋಕಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, so this is the problem which is with respect to the ಲೋಕಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ, that is the perpendicular bisector, ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು. ಸೊ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಿಂದ x, y ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೆನ್ we have to prove that x minus y equal to 4. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಟೇಕ್ p equal to x, y, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ a equal to minus 1 comma 3, so and take b equal to 7 comma minus 3. Given that, question ಅನ್ನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಓದಿ. We have to prove this equation such that the point x comma y under p is equidistant from the points a and b. p a ಇಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿರುತ್ತೋ b ಇಂದನೂ ಅಷ್ಟೇ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದ ಗಿವನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ pa equal to pb. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ we get pa whole square equal to pb whole square. ಅಂದ್ರೆ ರೂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವಾಗ ನಾವು. ಸೊ p ಇಂದ a ಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೋಣ. ಇಲ್ಲಿದೆ x ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ x ಮೈನಸ್, ಸೊ minus 1 ಇರೋದ್ರಿಂದ plus 1 whole square plus y minus 3 whole square equal to p ಇಂದ b ಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿ
ರೂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ತಗೋಬೇಕು, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. x minus 7 whole square plus y minus into minus plus 3 whole square. You apply a plus b whole square and a minus b whole square wherever it is there. x square a plus b whole square ಹಾಕಿದ್ರೆ a square plus b square plus 2ab ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಹಾಕಿ. a square plus b square minus 2ab equal to, ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ತರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. a square plus b square minus 2ab plus a square plus b square plus 2ab. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ minus 2ab ಇದೆ, ಆ ಕಡೆದಲ್ಲಿ plus 2ab ಫಾರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ. x square ಎರಡು ಕಡೆದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, y square ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇವನ್ ಒಂದು 9 ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ 2x minus 6y plus 1 plus 1 equal to minus 14x plus 6y plus 49. ಈ ತರ ಇದೆ. ಈ ಮೈನಸ್ 14x ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಎಡಗಡೆ ತಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 14x ಗೆ ಪ್ಲಸ್ 2x ಆಡ್ ಆದ್ರೆ 16x ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ 6y, ಸೊ ಇಲ್ಲೆಷ್ಟಿದೆ ಮೈನಸ್ 6y, ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿರೋದು ಮೈನಸ್ 6 ಪ್ಲಸ್ 6 ಅಂದ್ರೆ 12y. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 48, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 48. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. 4 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನೋ ಚೇಂಜ್ ಇರಬೇಕು. minus 1,3 and 7, minus 3. ಏನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ a is minus 1,3, b is 7, minus 3. So x plus 1 whole square y minus 3 whole square equal to x minus 7 whole square y plus 3 whole square. ಏನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ we don't get that answer. I think we can divide it by 4 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ. So 4 4s are 16x, 4 3s are equal to 4 1s are 4 2s are. I think ಇದು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ 4 ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಇದು 16. ಏನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಏನೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ 4x minus 3y equal to 12. Next question number 6 here. We have to find the value of lambda if the point 0, lambda lies on the perpendicular bisector, of AB,
where A equal to 2,5 and B equal to 1,3. ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಓದಿ ಇದನ್ನ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಸೇಮ್ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಏನ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ ಅದೇ ತರನೇ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. We have to find the value of lambda such that the point 0, lambda lies on the perpendicular bisector of AB. AB ಅನ್ನೋ ಲೈನಿಗೆ perpendicular bisector ಇದು. So C is the midpoint. A ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2,5, B ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1,3. So it lies on, that is if 0, lambda lies on the perpendicular bisector. So ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇರಬಹುದು. ಅದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದು ಈ ತರ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಲೈಸ್ ಆನ್ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್. ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿ, ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 0, lambda. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡು ತರದಲ್ಲೂ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿ ಇಂದ ಎಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಸಿ ಇಂದ ಬಿಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಬೇಕು. We have to take the third point as 0, lambda. So given that ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡೇಟಾ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಸಿ ಎ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಬಿ ಇಂದನೂ ಅಷ್ಟೇ ದೂರದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಅವೆರಡರ ನಡುವೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ 2 - 0 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 5 - lambda ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಇಂದ ಬಿ ಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿದ್ರೆ 0 - 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೋಬಹುದು ನಾನು lambda - 3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 - 0 ಅಂದ್ರೆ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 4. a - b ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2ab ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 - 1 ಅಂದ್ರೆ 1, 1 square is 1. Again a square plus b square minus 2ab. Lambda square cancel ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. So minus 10 lambda ಆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ. So 25 plus 4 ಅಂದ್ರೆ 29, 9 plus 1 ಅಂದ್ರೆ 10, ಎಡಗಡೆ ತಂದ್ರೆ minus 10, that is equal to, so 10 lambda minus 6 lambda. 10 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾದಲ್ಲಿ 6 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಡಗಡೆ ಭಾಗ 19 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ 4 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಆಯಿತು. therefore lambda equal to 19/4. lambda equal to ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 19/4 ಆಗುತ್ತೆ. So that is the value of lambda for the given problem.